Good morning all. So in today's class we will see how to graph a polynomial. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിരുന്നു. So we will do a few more examples on graphing a polynomial. So you need to label the coordinates of the x-intercepts, stationary points and the inflection points. So first we will look at how to graph a second degree polynomial. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി എൻഡ് ബിഹേവിയർ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ്, ദെൻ ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ യൂസിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, കോൺകേവിറ്റി ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ലെറ്റ് us start with the intercepts first. So first we will find the x-intercepts. So x-intercepts is given by taking p of x equal to 0, x square minus 3x minus 4 is equal to 0. So that implies x minus 4 into x plus 1 equal to 0. So therefore the intercepts will be x equal to 4 and minus 1. So therefore x-intercepts are when x is equal to 4, the function value will be 16 minus 12 minus 4. Sorry, നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം x-intercepts ആണ്. x-interceptsൽ y coordinate is always 0. So 4 0 വരും, then minus 1 0. So these are the x-intercepts, and next we will find out the y-intercept. So again p of x is x square minus 3x minus 4. So when x equal to 0, so y is equal to minus 4. അപ്പോൾ y-intercept എന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് curve cross ചെയ്യുന്നതെന്ന്. So that will be the point 0 minus 4. So therefore y-intercept is 0 minus 4. So we have got the intercepts. Now let us look at the end behavior of the function. Now for the end behavior, so when you take limit x tends to infinity, x square minus 3x minus 4, so the highest degree term, and that is of even degree. So therefore limit x tends to infinity, x square minus 3x minus 4, that will be infinity, and limit x tends to minus infinity, x square minus 3x minus 4, that is also infinity. So that is the end behavior of the function. And now let us look at the derivatives. So the derivative p dash of x is 2x minus 3. So p dash of x equal to 0 implies, so x will be equal to 3 by 2, and p double dash of x is equal to 2, so which is greater than 0. And so when x is equal to 3 by 2, so y will be like p of, okay, so p of 3 by 2 is, so you will get 9 by 4 minus 9 by 2 minus 4. So that is minus 9 by 4 minus 4. So that is minus 25 by 4. So therefore this point will be greater than 0 ആയതുകൊണ്ട് local minimum ആയിരിക്കും. So 3 by 2 minus 25 by 4 is a local minimum. So we have got the relative extrema. There is no local maxima, only there is local minimum. And again second degree polynomial ആണ്, so at most there can be only one relative extrema. Okay. Now we will look at where it is increasing and decreasing. So p dash of x is 2x minus 3. So p dash of x is greater than 0 when x greater than 3 by 2, and p dash of x is less than 0 when x is less than 3 by 2.
So therefore it is increasing in 3 by 2 to infinity, and it is decreasing in minus infinity to 3 by 2. So those are the intervals of increasing and decreasing. And next is the second derivative. So p double dash of x is equal to 2, so that is not equal to 0, so therefore no inflection points. So there are no inflection points, and p double dash of x is greater than 0. So since p double dash of x is greater than 0 for all x, so that implies graph is concave up always. So those are the information we have. We have covered all the information, intercepts and behavior, and increasing, decreasing, local extrema, and inflection points and concavity. So let us now draw the graph. So first mark all the points. So 0, sorry, this is okay, that is plus sign everywhere, really sorry. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and minus 7. Then here you have minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Okay, this much is enough. So let us now mark the intercepts. Adyam intercepts extremum points mark here. So that is 4, 0 and minus 1, 0. So you have minus 1, 0, and then you have 4, 0, and next is a y-intercept. Y-intercept is 0, minus 4. So that is this point, 0, minus 4. And the next point is, next you have to mark the extrema, local minima. But this is 1.5 and minus 6.25. So 1.5 and minus 6.25. Okay. So this is minus 1, 0. So this is 4, 0. And this is minus 4, sorry, 0, minus 4, and this point is 1.5 and minus 6.25. Okay, any points connect here. So this is the point 3 by 2. So 3 by 2 vare minus infinity to 3 by 2 decreasing aanu, and 3 by 2 to infinity the function is increasing. So the graph will be okay. So എനിക്കിതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഷാർപ്പാവരുത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, so that is 3 and 4. So
സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കർവ് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ വരുമ്പം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് so this is the curve. Okay, so it will be something like this. ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും 3/2 minus 25/4. This is one of the intercepts, the other intercept, and this is the intercept. നിങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. എനിക്കിതിൽ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ചതെല്ലാം ഷാർപ്പാണ്, ഷാർപ്പാവാതെ അത് വരയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ വരെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, 3/2 എത്തുമ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ആണ്, 3/2 തുടങ്ങി അത് ഇൻക്രീസിങ് ആവും. സോ that is the sketch.